end of our TOEFL Masterclass. Jadi malam ini akan jadi malam terakhir untuk kelas TOEFL Masterclass. I hope that all of you are doing very great. Semoga teman-teman bisa mengikuti kelas malam ini. Terus kemudian, since this evening it's gonna be the last meeting, I will try to maximize what we could study this evening. Apa yang bisa kita pelajari malam ini gitu ya. And continuing what we studied before, melanjutkan apa yang sebelumnya kita pelajari gitu ya. On the listening, the last sessions was about the negative, how to understand the negative expressions. Kemarin meeting terakhir kita adalah pada negatif ya. Bagaimana cara memahami negative expressions dalam English context. Nah, terus pada malam ini kita akan membahas tentang the functions of expressions. Since all of the conversations later, it would be not that always about the sentence, not always is about the formal conversations. That's why sometimes they are using expressions. Jadi expressions itu singkatnya gampang kita sebut sebagai ungkapan gitu ya. Nah, jadi tidak semua yang ada di dalam listening TOEFL itu nanti kayak kalimatnya formal dan lain sebagainya. Teman-teman bisa cari artinya di dalam vocab per vocabnya gitu. Sometimes it's a kind of expression, hanya sebuah ungkapan. Maka aku ingin memastikan bahwa teman-teman paham dulu semua expressions yang biasa digunakan di dalam TOEFL begitu. Nah, pertama adalah expressions of agreement. Ekspresi untuk sebuah persetujuan. Nah, gampangnya, kalau kamu menemukan expressions of agreement, nanti akan aku share, itu tuh artinya setuju gitu ya. Dia mensetujui apa yang disampaikan sama si lawan bicara begitu. Nah, perlu diingat dalam agreements gitu ya, di dalam agreement di sini, it will be divided, akan terbagi menjadi dua, yaitu positive agreement and negative agreement. Ada positive agreement, that means dia mensetujui sebuah ungkapan positif, atau negative agreement, dia mensetujui kalimat negatif begitu. Kita akan bahas satu persatu. Contoh positive agreement. Positive agreement itu gampangnya yang disetujui itu berupa kalimat positif. Contoh, I enjoy reading non-fiction book, so do I. Nah, artinya I enjoy to, gitu ya. Aku juga suka juga, gitu ya. I'm really hungry now, so am I. I'm really hungry now, so am I. Itu ya artinya sama, aku berarti lapar juga. I forgot to bring my jacket. Me too. Aku juga. Kata aku juga lupa ya. I think we need to change our holiday plans. I'll say, dan kata I'll say berarti, oh iya, aku juga setuju dengan idemu begitu ya. I should smoke less. Itu dijawabnya isn't it? Artinya juga sama. Ya setuju, aku setuju denganmu gitu ya. She is in a bad mood. You can say that again. All of those itu tuh artinya negative expressions. Artinya adalah bukan negatif. Artinya adalah positive statement agreement gitu ya. Dia menyetujui apa yang dia sampaikan. Nah, nanti lawannya adalah negative agreement. Negative agreement itu kalau yang disampaikan adalah dalam bentuk negatif, maka menyetujuinya juga dengan cara yang berbeda. Contoh, I don't like this taste of a cake. Neither do I. Neither do I artinya dia juga nggak suka tuh dengan rasa kuehnya begitu. Nah, terus contoh lagi. She hasn't finished the assignment yet. I don't either. I don't either.
artinya adalah aku juga belum selesai juga. Nah, ini dua agreement tadi itu hanya artinya sama kondisinya atau menyetujui dari yang diungkapkan sebelumnya. Nah, contoh gitu ya. I think that the hypothesis is indefensible. The woman answered, so do I. What does the woman mean? Karena dia bilang so do I, berarti kan dia setuju dengan ini kan? Maka kamu cari mana yang menunjukkan persetujuan terhadap statement si laki-laki. Kita coba lihat. She is unsure about the hypothesis. Kan? The hypothesis is behind the fence. Bukan? She thinks that the hypothesis can be defended. Tentu bukan juga. Bertentangan ini, Pak. Maka yang benar adalah she says with the man ya atau she agrees with the man sama dengan si laki-laki itu. Nah, di sini biasanya teman-teman akan berat sekali untuk apa namanya mengalahkan ego atau kebiasaan menyelesaikan soal kayak kayak yang biasanya itu kan kalau dengar apa, oh pasti dijawabannya harapannya begitu gitu kan. Contoh tadi dengar, I think that the hypothesis is indefensible. Oh ini ngomongin the hypothesis nih. Maka kamu akan opsinya, kalau nggak jawab ini, ya ini gitu. Tapi sayangnya itu adalah malah pengecoh. Itu adalah jebakannya. Gitu ya. Maka jangan fokus pada situnya, tapi fokus pada maksudnya itu apa. So do I maksudnya adalah persetujuan, aku mencari persetujuannya, like that. Berikutnya, contoh lagi yang negatif ya. I don't think that our history teacher is very interesting. The man answered, neither do I. What does the man mean? Nah, kamu cari karena kamu tahu neither do I adalah agreement dari statement berikut sebelumnya kalimat negatif. Berarti artinya oh sama aja apa yang dia omongin. Pak, kita cek. He disagrees with the woman. Enggak, dia agree. He thinks the history teacher is interesting. Karena yang sebelumnya bilang, I don't think very interesting, berarti kan nggak menarik. Gitu kan? She shares the woman opinion. Ini artinya sama nih. Dia berbagi pemahaman nih. Dia pendapatnya sama. I think. Like that. Ya, itu yang teman-teman harus kerjakan dengan baik. Jangan sampai terkecoh gara-gara tadi dia ngomong history teacher, terus kemudian kamu, gara-gara disebutkan di sini history teacher, kamu akan menjawab history teacher gitu. Not like that. Tidak seperti itu. Nah, itu pertama tentang understanding and agreement. Nah, sekarang pada uncertainty and suggestions. Uncertainty and suggestions, you can divine and you can make the difference, understand the difference. But when uncertain expressions and suggestions, teman-teman diharapkan mampu memahami mana expression suggestions yang untuk saran dan mana expressions uncertain, ketidakpastian. Ketidakpastian itu artinya ketidakyakinan, keraguan dan lain sebagainya begitu ya. Oke, contoh yang pertama adalah expressions of uncertainty. Kalau kamu mendengar sebagian list dari di sini gitu ya, mungkin one of this list, nantinya kamu harus cari pilihan jawaban yang menunjukkan ketidakpastian. Seandainya dia menggunakan isn't it atau question tag, ya, itu artinya tidak pasti. As far as I know, itu artinya juga tidak pasti. As far as I can tell, blank 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 artinya juga nggak pasti. I'm not sure artinya jelas nggak pasti. It's highly atau it's very unlikely itu artinya juga nggak meyakini gitu ya, nggak yakin. Sementara kalau menyarankan dia menggunakan contoh why don't. Why don't we go out tonight? Kenapa kita nggak pergi malam ini? Berarti menyarankan recommend to go out this evening gitu ya.
Let's juga bisa. Let's buy some sandwiches. Berarti dia invite atau recommend to membeli sandwich. Should. You should tell the truth. Berarti menginstruksikan untuk menceritakan atau mengasih tahu yang sebenarnya. Could juga bisa. We could go on picnic. Itu artinya dia menyarankan kita untuk pergi piknik. Like that. Nah, contoh soalnya gimana gitu ya? Contoh soalnya example. Ini yang uncertainty gitu ya. Do you know anything about the final exam in physics? It's going to be rather difficult, isn't it? What does the woman mean? Nah, you know di sini ada kata it's going to be rather difficult, isn't it? Berarti kan dia uncertain, dia nggak yakin. Maka kamu akan mencari pilihan jawaban yang ada petunjuk bahwa dia nggak yakin. Masih ragu gitu ya. So what does the woman mean? Yang A, the exam is not going to be difficult. Kalau dia bilang it's not going to be difficult, tentu dia udah yakin. Atau bahkan yang B, she's positive that it's going to be hard. Positif berarti artinya yakin. Ya nggak benar juga. Kita belum menemukan ada kalimat yang menunjukkan ketidakpastian atau keraguan-raguan. Kita lihat yang C. She thinks that it might be hard. Nah, ini yang kita cari. Dia mengira bisa saja gitu ya, that it might be hard. Bisa saja menjadi sulit. Nah, dengan kata thinks, itu kan berarti mengira atau berpikir. Might be. Might be itu kemungkinan. Artinya kan tidak pasti kalau namanya kemungkinan. Maka you might answer this as the option. Nggak boleh juga dijawab D. She has no idea about the exam. Orang ragu itu bukan no idea. Orang ragu itu artinya ada idenya tapi ragu kan begitu ya. But not sure. Maka she has no idea itu juga salah. Jadi ragu itu tuh dibilang negatif juga nggak negatif. Dibilang positif juga nggak positif. Di antara negatif menuju positif kan begitu. That's the point. Nah, kalau contoh suggestions itu gampang. I'll never have time to type my paper tomorrow. The woman answered, why not do it now? Dengan kata why not do it now berarti kan dia menyarankan untuk melakukannya sekarang. Ya tinggal kamu cari yang ada instruksi untuk melakukan hari ini gitu. Finishing the paper today tentu langsung ketemu jawabannya. Why not do it now berarti dia berharap menyelesaikan hari ini. Not working on the paper now juga salah. Never typing the paper salah. Taking time out the paper now juga salah. Dan jangan terkecoh dengan kata now-nya. Ya, kalau di sini kan sebutin now. Oh, tadi dia ngomongin now. Maka kamu akan tekan jawab ini atau ini gitu ya. Jangan seperti itu. That's on expressions, uncertainty, and suggestion. Nah, ini yang susah. Kenapa aku bilang susah? Karena di Indonesia kita hampir tidak menggunakan ini. That is emphatic expressions of surprise. Jadi sebuah expressions keterkejutan ya, yang digunakan hanya untuk berempati ketika terkejut. Kenapa kok dia terkejut gitu ya? Why it's surprising? Karena kamu punya ekspektasi gitu ya. Ekspektasi dan ternyata realitanya ini bertentangan dengan ekspektasimu. Maka dia terkejut. Dan terkejutnya itu berucaplah dia dengan emphatic expressions of surprise. Maka ketika kalau kamu ditanya apa makna dari expression emphatic of surprise adalah atau bisa diartikan adalah itu sebuah ungkapan untuk menunjukkan bahwa dia terkejut ya, respon dari sebuah ekspektasi yang tidak sesuai dengan hasilnya atau realitanya begitu. Contoh, ketika kamu bilang then he is here, maka ekspektasinya adalah sebaliknya. Maka artinya adalah I thought he was not here.
gampangnya ketika dia menggunakan expressions of uncertainty, maka meaningnya, ya, meaningnya adalah the opposite. Mungkin tak kasih gambaran contoh ya, konteks biar teman-teman paham. Contoh, kamu mengira bahwa atau sebelumnya kamu memprediksi bahwa eh, tak cocokin dengan apa ya? Oh, kemarin pilkada ya, biar semua tahu pilkada Jakarta gitu kan. Nah, kamu nggak mengira bahwa yang menang itu ya, siapa yang menang? Oh, Pramono. Yang menang adalah Pramono gitu ya. Kamu tuh nggak mengira atau kamu yakin bahwa Pramono itu nggak menang. Kamu mengiranya atau ekspektasimu yang menang adalah Ridwan Kamil, let's say, kayak gitu ya. Ekspektasi kamu. Ini not politics, saya ini just for example saja. Nah, ternyata dari survei yang menang adalah Pramono. Maka kamu bisa menggunakan empathic expressions of surprise. Then he is winning atau then he won. Nah, ketika kata then he won itu berarti bukan berarti kamu menyelamati dia menang, tapi karena lah dia yang menang. Maka kalau ditanya what did the man thought atau apa yang kamu pikirkan sebelumnya, jawabannya adalah dia berpikir bahwa si Pramono tidak akan menang. Begitu. Maka ketika dia ngomong then he is here, maka pertanyaannya apa maksudnya? Maksudnya dia sebelumnya berpikir bahwa si laki-laki ini tidak di situ. Begitu. Tambah lagi. Then you can go. Dengan kata then you can go, itu berarti ekspektasiku kamu tidak bisa pergi padahal. Maka the meaning I thought you could not go. Kamu nggak bisa pergi. Bisa juga ketika simpelnya, kalau dia pakai then, ya, dia pakai then atau pakai so bisa sih sebenarnya. Kalau yang diekspektasikan, yang disampaikan adalah dalam bentuk present hari ini, maka meaningnya, ekspektasinya adalah sebelumnya, menjadi past. Contoh, then you do play tennis. Berarti ekspektasiku sebelumnya kamu tidak bisa kan? Maka then you do play tennis, maksudnya I thought, sebelumnya aku mengira kamu tidak bisa, you did not play tennis. Begitu juga ya. Kalau seandainya yang disampaikan dalam bentuk past tense, berarti meaningnya di sebelumnya lagi, past perfect tense. Then she did read it. Maka artinya I thought she had not read it. Begitu. Jadi kalau di sini ya, ini hidung ya, ini hidung kan present. Maka empathic expressions itu ada di belakangnya. Maka kalau dia ngomongnya dalam bentuk present, maknanya dalam bentuk past. Kalau dia ngomongnya dalam bentuk past, maka dia lebih ke belakang lagi, past perfect begitu. Ya namanya ekspektasi. Ekspektasi itu terjadi sebelum realitanya datang gitu. Kapan kamu berekspektasi bahwa Indonesia akan masuk juara Piala Dunia? Ya sebelum dia masuk Piala Dunia. Kalau nanti pas dia udah masuk, ya udah bukan ekspektasi lagi, jadinya udah realita kan begitu. Like that. Ya. Terus makanya ketika dia sampaikan dalam perfect tense, maksudnya juga pas perfect tense begitu ya. Contoh, then he has gone there. Nah, dia udah pergi ke sana. Maka my ekspektasinya adalah I thought he had not gone there. Dia belum pernah ke sana. Kayak gitu. Nah, mungkin biar dapat gambaran kita contohin soal. Did you see Paul driving around his Mustang? Then he did get a new car. Then he did get a new car. What had the man thought? Apa yang dipikirkan si laki-laki itu sebelumnya? Karena dia bilang did not get. Dia bilang did get a new car adalah positif, maka meaningnya akan menjadi negatif. Nah, karena dia sampaikan dalam bentuk pas, gitu ya, maka ininya harus lebih lama lagi. Ya, maka menjadi future past kan ya, past future. Kita lihat. Yang A, Paul would definitely get Mustang. Enggak, itu kan harus bertentangan gitu ya.
Sebenarnya Paul did not know how to drive, nggak nyambung banget gitu ya. Paul did not like the Mustang, nggak nyambung banget. Ekspektasinya dia adalah Paul would not get a new bike. Ekspektasinya dia adalah Paul nggak akan dapat mobil baru. Begitu ya on this thing. Nah mungkin itu dulu. Is there any questions teman-teman? Dari tiga hal yang aku jelaskan. That is expressions of agreement, expressions of uncertainty and suggestion, terus kemudian empathic expressions of surprise. Is there any question? Apakah ada pertanyaan? Aman? Man. Aman ya? Oke, kalau aman, tak ringkas. Berarti ada tiga expression yang barusan kita pelajari. Yang pertama, kamu tahu the agreement. Agreement untuk kalimat positif dan agreement untuk kalimat negatif. Yang kedua, kamu bisa membedakan mana yang disebut uncertainty, ketidakpastian atau keraguan-raguan, dan mana yang disebut sebagai suggestion. Kamu tahu bedanya. Kemudian yang ketiga, kamu tahu bahwa empathic of surprise, ya, ini maknanya apa yang dia sampaikan bermakna negatif. Kalau yang dia sampaikan positif, maknanya negatif. Kalau yang dia sampaikan negatif, maknanya positif. Tantangan. Only this. Tiga hal. Kita akan exercise 1 sampai 10. Nah, nanti teman-teman biasa dicatat dulu. Tapi nanti di endingnya, setelah selesai kita bahas, aku pengen tahu teman-teman benar berapa dari exercisesnya gitu ya. Awal dan down. Kita akan coba. Please prepare your audio. Silahkan siapkan audionya, teman-teman. Nah, oke. Nah, dialog under function. Siap-siap ya. I will mute mine to get you more focus. I will also turn off my video to get you more focus dan supaya suaranya lebih deliver. Tak matikan videonya, tak matikan audionya. Nanti setiap soal ada waktu 15 detik untuk teman-teman mengerjakannya. Dr. Brighton's biology quizzes are short and tricky. Aren't they, though? Number 1. What does the woman mean? I've been trying all morning to get hold of Martin, but his phone is constantly busy. Why don't you wait a while and then try again later? Number 2. What does the woman suggest to the man? Arthur made any headway on his resume? Not as far as I can tell. Number 3. What does the woman mean?
How did you find out your grade on the paper? I went to see the professor in her office at 3 o'clock. So she was in her office this afternoon. Number 4. What had the man assumed about the professor? I'm so swamped with homework that I haven't worked out in a month. I haven't either, and I can really feel it. Number 5. What does the man mean? I'm so swamped with homework that I haven't worked out in a month. I haven't either, and I can really feel it. Do you know if Robert made the football team? As far as I know, he's playing offense this year. Number 6. What does the man mean? According to the catalog, the school is closed next Monday for a holiday. Then we don't have class on Monday. The catalog couldn't be wrong. Number 7. What had the woman assumed? You hear about the decision that was made last night about the proposed construction on campus? Yes, and I'm really glad that the university decided to restore those old buildings rather than tearing them down and replacing them. So am I. They add so much to the essence of the university. Number 8. What does the man think?
Do you have any suggestions on this project for biology class? I do, but I have a lecture in 5 minutes. Let's talk about the project over lunch. Number 9. What does the man mean? I've made reservations to fly to Seattle next week. You'll have to hold down the fort while I'm gone. So you are going to attend the family reunion after all. I'm glad it worked out for you to go. Number 10. What had the man assumed about the woman? Oke guys, it's already 10 ya, sudah 10. Nah, kita akan as always kita koreksi bersama. Ya, in the previous kita akan mulai. Yang pertama dari bawah ya. Kalau kemarin dari atas, kan kita coba dari bawah. Miss Susie for number 1. Prepare yourself. Dr. Brighton's biology quizzes are short and tricky. Aren't they, though? Number 1. What does the woman mean? Yes, Mr. Lang. Yes, your answer. I think the answer is A. She agrees with the man. Why? Kenapa? Apa tadi? Why? Bisa diulang sekali lagi, Mr. Lang? Oke. Dr. Brighton's biology quizzes are short and tricky. Aren't they, though? What was the reason? Kenapa alasannya? Yang saya dengar kata-kata terakhir, aren't they talk? Mm-mm. Jadi saya pikir dia setuju dengan pernyataannya kalau kuis biologinya ini akan rumit. Oke, kita cek. Oke, betul ya. Nah, itu mengulas ya are they do, yes it is, so am I, kayak gitu tuh adalah expressions of agreement ya, positive agreement. You get it correct. Thank you, Miss Susi. Now kita lanjut ke nomor 2, Bung Santana. I've been trying all morning to get hold of Martin, but his phone is constantly busy. Why don't you wait a while and then try again later? Number 2. What does the woman suggest to the man? Oke, Mr. Lang, saya sebenarnya punya dua jawaban sih antara A atau C gitu ya. Karena si perempuan itu nyuruh, ya bentar lagi kamu telepon gitu kan. Hmm. Nah, mungkin jawabannya C.
Ya jawab C. Oke, let's check. Very nice. Ya, dia menyebutkan why don't you wait a while and try again later. Berarti postponing ya. Nah, ini why don't menggunakan suggestions. Very nice. Bung Santana. You get it correct. Yap. Ya. Now we go to Bung Rocky with number 3. Has Arthur made any headway on his resume? Not as far as I can tell. Number 3. What does the woman mean? Rocky. Sorry, Mr. Wang. Can you repeat the Oke, repeat ya. Has Arthur made any headway on his resume? Not as far as I can tell. maybe the answer is D. D. Arthur has not treated his documents correctly. So check. I'm so sorry. What did you listen? Apa yang terdengar tadi? Headed. No. Dia bilang tadi ya, kita listen once more. Yang si perempuan bilang apa? Has Arthur made any headway on his resume? Not as far as I can tell. Oke. Yang paling terdengar adalah S for as I can tell. Karena complete. No, as far as I can tell, ya kan? Nah, as far as I can tell, ini adalah clue untuk yang uncertainty. Ya, uncertain. Maka cari di dalam ABC pilihan yang ada petunjuk bahwa nggak yakin nih gitu ya. Itu mana? C. Kenapa nggak yakin yang C? Oh, C yakin malah. She does not want to share the information. Dia nggak mau berbagi informasi, berarti udah jelas nggak mau berbagi informasi. Nah, yang nggak yakin adalah B karena it appears, itu sepertinya. Ya, sepertinya bahwa si Arthur belum memprogres atau belum mengerjakan atau belum memulai dokumennya like that. Gitu ya. As far as I can tell, as far as I know, as long as I know, itu artinya nggak yakin. Cari aja di dalam opsi yang ada ketidakyakinan. It can be maybe, can be believe, can be appears, gitu ya. Okay, Mr. Wang. Thank you, Mr. Wang. Oke, thank you Bung Rocky. Kita lanjut now ke Nazwa Zahira for number 4. How did you find out your grade on the paper? I went to see the professor in her office at 3 o'clock. So she was in her office this afternoon. Number 4. What had the man assumed about the professor? I think my answer is B because the man said to his friend that he thought the lectures is in her office. Yeah, that's my answer. Gitu ya. So your answer is B or C? B. B, let's check. Nice. Ingat-ingat kata so, ingat-ingat kata then. Ketika dia digunakan di awal, terus kemudian nadanya ditekan, so she was, then you do, gitu ya. Itu ditekan seperti itu, maka itu adalah emphatic expressions of surprise. Apa yang dia sampaikan bertentangan dengan ekspektasi sebelumnya. Maka ketika dia bilang she was in her office, maka ekspektasinya dia tidak ada di kantor. She would not be in her office. Very nice, Nazwa. You got it correct. Kita lanjut ke 5 by Maria with number 5.
I'm so swamped with homework that I haven't worked out in a month. I haven't either, and I can really feel it. Number 5. What does the man mean? My answer is A. He hasn't exercised recently. Oke, that's C. Hasn't exercise recently. Karena dia bilang, I haven't neither. Aku juga belum, gitu ya. Tapi he hasn't exercise. Very nice, Miss Maria. You get it correct too. Kita lanjut ke Khairan nih, nomor 6. Do you know if Robert made the football team? As far as I know, he's playing offense this year. Number 6. What does the man mean? I think A, Kenapa? because he said as far as I know. Mhm. So as far as I know, uncertain dengan kata believes ya. Believes and might be. Check. Very nice. That's the clue. You got it correct, Rene. Thank you. Kita lanjut ke nomor 7, Miss Indri Agatha for number 7. According to the catalog, the school is closed next Monday for a holiday. Then we don't have class on Monday. The catalog couldn't be wrong. Number 7. What had the woman assumed? A, Hello? A, the catalog was wrong? yeah. Okay, let's check. Teng, teng. To give the second opportunity, perhatikan atau dengarkan yang setelah then, dia ngomong apa. Nah, that's the clue adalah opposite dari kata itu. According to the catalog, the school is closed next Monday for a holiday. Then we don't have class on Monday. The catalog couldn't be wrong. Okay, what is that? So it's D. The school will not be open on Monday. Emang dia ngomong apa then setelah then-nya? Then Then we don't have class class on Monday. Monday. Nah, berarti lawannya dari don't have class on Monday menjadi They would have class on Monday. so the answer is B. B. Let's check. Nah, itu ya. Kata then dan kata so. Yang setelahnya adalah jawabannya. Just you need to find the opposite. Kalau dia positif, jawabannya negatif. Kalau dia negatif, jawabannya menjadi positif. Karena di sini we don't have class on Monday adalah negatif, maka jawabannya dalam bentuk positif. Like that. Very nice. Thank you, Miss Indri, for the answer. Kita lanjut ke Elnata for number 8. Do you hear about the decision that was made last night about the proposed construction on campus? Yes, and I'm really glad that the university decided to restore those old buildings rather than tearing them down and replacing them. So am I. They add so much to the essence of the university. Number 8. What does the man think? Elnata. Miss Elnata, you're muted. Ada nggak Miss Elnata ini? Okay. Okay, please. Yeah. My answer is C. More storage is needed at the university. Emang tadi dia bilang apa? Kurang lebih tentang konstruksi, jadi lebih baik ada penambahan gedung daripada kebutuhan gedung atau
Gimana tadi saya? Oke, yang laki-lakinya tadi bilang kalimat pendek sekali yang menjadi clue. Ini salah, kita dengerin sekali lagi. Dengerin apa yang disampaikan sama si lelaki itu di akhir percakapan. Kalimatnya hanya pendek dan itu menentukan apa maksudnya. Kita cek ya. You hear about the decision that was made last night about the proposed construction on campus? Yes, and I'm really glad that the university decided to restore those old buildings rather than tearing them down and replacing them. So am I. They add so much to the essence of the university. Oke. Apa yang terdengar? So am I. Nah, kira-kira apa artinya so am I? So am I itu artinya setuju, Mister. Setuju. Maka yang jawaban menunjukkan persetujuan, Yang A. it is A. essential. Yakin? Setuju doang loh sama pendapatnya si perempuan tadi. Yang D, Mister. Nah, ini kadang yang sering terkecoh case-nya begini. Oh, kita nangkep banget nih apa yang dia omongin gitu. Tapi yang pertanyaannya adalah cuman what does the man imply? Arti apa maksud apa si laki-laki itu? Maksudnya adalah setuju doang dengan bilang so am I itu dengan pendapatnya. Tapi kalau pertanyaannya lah what is in the detail gitu ya, mungkin jawabannya akan benar what your question. Tapi yang ditanyakan cuman what does the man imply, what does the woman imply, maksudnya apa gitu kan. Maka ya the point-nya aja bahwa dia setuju gitu. Nah, penyetujuan ini kan kalau dia bilang I am so glad gitu ya. Ini kan kalimatnya dengan bentuk adjektif ya. I am so glad. Ini kan apa namanya adjektif. Maka menyetujuinya dengan so am I. Kalau dengan verb seandainya I work so hard gitu ya. Menyetujuinya dengan so do I. Kalau dia pakai adjektif maka disetujuinya dengan adjektif. Kalau dia pakai kata kerja setujunya dengan kata kerja auxiliary begitu. Very nice. Thank you, Miss Elnata. Now we go to Diandra Siva for number 9. Do you have any suggestions on this project for biology class? I do, but I have a lecture in 5 minutes. Let's talk about the project over lunch. Number 9. What does the man mean? My answer Diandra. is B, Mister. B? Yes, Kenapa begitu? because the man said that they can discuss over lunch. Oke. Apakah artinya dengan D No, atau B. B? Oh, B, B. B. Berarti they can discuss their ideas while they eat ya. Betul, over lunch. Let's discuss over lunch. Sambil makan, sambil berdiskusi. Very nice. Kita lanjut terakhir ke Aura Madani. I've made reservations to fly to Seattle next week. You'll have to hold down the fort while I'm gone. So you are going to attend the family reunion after all. I'm glad it worked out for you to go. Number 10. What had the man assumed about the woman? My answer is C. Sorry. Kenapa begitu? Because the woman said, the man, the last part itu, Mister. Dia bilang, Apa? Because the man said, he glad that the woman can do the reunion.
Oke, kita cek. Teng, teng. Dengerin lagi. Setelah kata so, dia bilang apa? Ya, that's the clue. I've made reservations to fly to Seattle next week. You'll have to hold down the fort while I'm gone. So you are going to attend the family reunion after all. I'm glad it worked out for you to go. Setelah so bilang apa? Where you're going? So you are going. Nah, kamu akan pergi ke reunions gitu ya, intinya kita dapat. Kata so adalah expressions of uncertainty. Maka maknanya adalah the opposite. Ini positif, makna mananya akan menjadi negatif, bertentangan. So you are going to attend. Maka emphatic expressions ini artinya berkebalikan dengan sini. Mana-mana yang kira-kira apa namanya? Benar jawabannya. B. B. Kita cek. The correct answer. Very nice. Betul banget. Ya. Jadi itu yang jadi jawaban. I wanna know guys, dari 10 soal teman-teman benar berapa dong? Boleh ditulisin di chat benar berapa di like, how many exercise did you get correct nih? Saya 70 apa 7 benar berapa nih teman-teman? Oh, until 10 benar berapa? Wanna know? Wah, 6. Oke, 60%, 70%, 70%, 60%, 70. Oke. 64. Najwa kenapa? Najwa benar 4 Najwa? Telat atau gimana tadi? Apa ya, Mister? Maksudnya kenapa benar 4? Apakah susah Oh, atau waktu pas kita exercise gitu maksudnya. hmm. Karena Nazwa itu sering telat masuk juga, terus juga jarang hadir di kelas gitu sih. Oke, tapi nanti dicek ulang ya. Apakah Alright. ketika ke listening, nanti kan juga di sesi selesai semua recordnya juga aku share di grup ya teman-teman Oke. bisa ngecek semuanya. Tapi yang Alright. penting ngeceknya gini nanti, apakah yang salah, bukan yang salah sih, apakah level teman-teman bisa diimprove dengan cara gimana begitu ya. Kalau listening begini, ada dua tipikal. Kalau kamu sekali mendengar, dua kali mendengar, tiga kali mendengar, itu ada perbaikan. Artinya corongnya seperti ini gitu ya. Maka ini cuman masalah your brain's vibes-nya atau brain's works-nya. Gelombang kita itu apa kebiasaan otak kita belum mendengar sefrekuensi tes TOEFL soalnya gitu ya. Jadi masih belum paham ketika dengar sekali, tapi dua kali paham, tiga kali lebih paham, empat kali paham banget. Itu kamu tinggal membiasakan mendengar aja tanpa mengerjakan soal. Jadi kalau mungkin lagi nyetir, mungkin lagi sambil kerja, dengerin aja soalnya tes TOEFL gitu. Pakai headset, nanti akan menyesuaikan sendiri. Otak kita tuh sangat canggih. Tapi kalau seandainya flat gitu ya, sekali, dua kali, tiga kali kok sama aja tetap nggak paham, itu berarti memang vocabnya yang kurang. Teman-teman bahasa Inggris vocabnya belum oke. Nah, ini dimulai dengan belajar ya paling tidak like academic vocab lah, pahami academic vocab gitu. Vocab-vocab seputar pembelajaran, seputar pekerjaan, hal-hal yang kayak gitu nanti akan membantu banget. Like that. Nah, itu in the previous about expressions. Kita akan lanjutkan skill pembahasan kita teman-teman. Karena ini malam terakhir supaya bisa maksimal gitu ya. Let's we go. Oke, halaman.
Namanya adalah drawing conclusions and contrary meaning. Kita diminta untuk menangkap makna dari sebuah contrary meaning atau makna bertentangan. Ya karena makna bertentangan, jelas gitu ya, yang dia sampaikan itu bertentangan dengan aslinya. Gitu. Bisa digunakan dengan dua hal. Yang pertama menggunakan wishes. Kalau dia menggunakan wishes, berarti setelah wish, gitu ya, maknanya itu bertentangan. Yang benar adalah opposite-nya. Contoh, I wish I could speak English. Berarti realitanya I cannot speak English. I wish I knew about the truth sooner. Maka the fact-nya I late gitu ya. I am late to know the truth. Terus kemudian conditional sentence juga bisa. Contoh, if I had to work harder, I might have passed the exam. Ini kata orang yang nyesel aja nih, kalau aku study keras kayaknya aku lulus gitu ya. Artinya I did not study harder and I don't pass gitu kan. Aku nggak finish gitu. Contoh lagi, she wouldn't get fired if she had not insulted her client. Maka artinya si subjek C ini insults her client. Dia insult her client, kebangetan gitu ya. Intinya setelah wish, kalau kamu ketemu kata wish, bertemu kata if, ini kata-kata pengandaian doang. Nah, faktanya gitu ya, faktanya adalah opposite dari sini. Berkebalikannya. Balikannya adalah faktanya. Begitu. Thanks. Terus kita contohkan soal. It's too bad that you have to stay here and work during the school break. I really wish I could go with you and the others to the Palm Spring. I really wish I could go. Berarti kenyataannya nggak bisa pergi kan? Kebalikannya, really wish I could go, berarti I cannot go kan? Kamu tinggal cari mana yang artinya I cannot go. Maybe he will go with the others. Tentu salah. He is unable. Nah, ini jawabannya yang kita cari. He is unable. Karena unable itu sama dengan nggak bisa pergi kan. Cannot. Ya. Very nice. Begitu caranya. Terus kalau yang untrue conditions sama aja sebenarnya. Mirip, cuman dia biasanya menggunakan conditional. Contoh conditional itu menggunakan kata if ya. Kalau dia affirmative conditions bermakna negatif. Contoh, if she were at home she could do it. Berarti dia tidak di rumah. She were berarti was not kan, was not at home, dia nggak ada di rumah. Dan dia tidak bisa melakukan itu. Ya. Kalau positif bermakna negatif. If she weren't at home she could do it. Berarti artinya dia di rumah. Dan dia bisa melakukan itu. Tuh. Nah, kalau if I had money, I would buy it, ya berarti nggak punya. Pokoknya intinya kalau if dan wish, yang benar adalah kebalikannya. Maksudnya adalah kebalikannya. Begitu. Let's check. Do you think that you'll be able to go to the party? If I had time, I would go. If I had time, I would go. Berarti dia punya waktu nggak? Enggak kan? Ya berarti dia cannot pergi kan? Dia won't go gitu. Tinggal kamu cari yang nggak bisa pergi mana. Maybe she'll go, salah. She has time, she go. She is going even she doesn't. Tentu bukan. It's impossible to go adalah jawaban yang kita cari gitu. Karena nggak mungkin, karena nggak punya waktu, nggak mungkin pergi. Like that. Itu tentang untrue. Now, I'm asking, apakah ada pertanyaan? Kuncinya adalah kebalikannya atau the opposite. Menggunakan kata wish dan kata if adalah kebalikannya. Itu benar. Any question? Ada pertanyaan atau aman? Aman ya? Oke, kalau aman kita bisa lanjut ke practices.
I will turn off my camera and mute mine to get you more focus. 1 till 10, setiap satu soal ada sekitar 15 sampai 20 detikan ya untuk mengerjakan. This is the second time I've been turned down as a teaching assistant. It's so depressing. Well, you're certainly qualified. I wish there were more positions open. Number 1. What does the woman mean? I thought you could check that article out of the library. I could if I had my card with me. Number 2. What does the man mean? One of my favorite cousins is getting married next week. Are you going to the wedding? I wish I could go. After all, he's one of my closest relatives. But final exams are right around the corner. Number 3. What does the man mean? I'm heading to the cafeteria now. Do you want to come with me? I'd love to if I weren't right in the middle of a chapter. What willpower you have. Number 4. What can be inferred about the woman? $150? Can you believe how much they're charging for this conference? Yes, but if we had pre-registered, we could have saved $30. Now you tell me. Number 5. What does the man mean?
I'd better get going now. Me too. My next class is in 10 minutes. That's hardly enough time to make it clear across campus. You practically need to be a marathon runner just to be on time for class. I really wish they wouldn't schedule the classes with so little time between them. Number 6. What does the woman mean? Such a hassle to use the computer lab. It's always crowded, and half the time the printers don't even work. It would be nice if you had your own computer. I saw some ads posted in the student center for used computers. I'll check them out. Number 7. What does the woman think about the man? You're not going with us on the trip this weekend? Are you sure you won't change your mind? If only I hadn't had to spend so much on my books and supplies this quarter, then I'd be able to. Number 8. What can be inferred about the woman? I can't believe that Tim rescheduled his appointment. When he made the change, he said he thought you wouldn't mind. I wish he had bothered to check with me first. Number 9. What does the woman imply about Tim? Did you really think Bob was going to get that scholarship? Not if he hadn't put so much effort into his studies. Number 10. What does the woman say about Bob?
Oke, time is up. Waktunya habis. Ya, 1 sampai 10. Let's we work on it. Kita akan lihat di control-mene. Kita akan kerjakan sekarang kayaknya dari tas ya, dari depan. We go with Aura Madani for number 1. Prepare yourself. This is the second time I've been turned down as a teaching assistant. It's so depressing. Well, you're certainly qualified. I wish there were more positions open. Number 1. What does the woman mean? Aura. My answer is D. B, kenapa? D. Yes, D. Kenapa? Because the last part, the woman said, I wish. I hope, I wish there are I more. wish. Okay. There are more positions ya. Oke, aku harap semoga banyak posisi dibuka gitu. Let's check. Very nice. Mantap sekali. Oh, thank you, Aura. We go to Diandra, number 2. I thought you could check that article out of the library. I could if I had my card with me. Number 2. What does the man mean? My answer is D. He doesn't have his library card with him. Kenapa? Because he said I could if I have my card. Oke, berarti dia nggak punya dan nggak bisa ya. Very nice, mantap, betul sekali. Thank you, Diandra. Number 3 with Elnata. One of my favorite cousins is getting married next week. Are you going to the wedding? I wish I could go. After all, he's one of my closest relatives. But final exams are right around the corner. Number 3. What does the man mean? Elnata, you're muted. Your answer is? The answer is C. He regrets that he is unable to attend the ceremony. Karena? Karena tadi yang laki-laki itu sempat bilang seperti I wish I can go there. Tapi sepertinya ada halangan gitu, Mister. Okay, I wish I could go ya. Let's check. Very nice. Wish mananya opposite. Very nice. Thank you, Nata. Okay, then ke Zavira for number 4. I'm heading to the cafeteria now. Do you want to come with me? I'd love to if I weren't right in the middle of a chapter. What willpower you have. Number 4. What can be inferred about the woman? Zavira. My answer A. She need to finish reading. Kenapa? Let's check ya. Very nice. Karena dia bilang bahwa I would love if I were not right in the middle of the chapter. Kayaknya sih oke, aku senang kalau aku belum nyampe tengah gitu ya. Berarti dia tuh udah nanggung gitu loh. Kalau mau pergi nanggung. Jadi dia she need to finish some reading. Very nice. Thank you, Zabira. Kita lanjut ke Miss Indri for number 5. $150? Can you believe how much they're charging for this conference? Yes, but if we had pre-registered, we could have saved $30. Now you tell me. Number 5. What does the man mean?
Indri. It's A or C. I don't know, they save some money by registering. Oke, kenapa antara A atau C? Tadi clue-nya ada kata apa? We could save the money. I think $3 atau apa gitu tadi. Oke, kita cek ya, listen lagi coba. $150? Can you believe how much they're charging for this conference? Yes, but if we had pre-registered, we could have saved $30. Now you tell me. Berarti? B. Nah, kita cek. Benar, dia bisa hemat kalau bisa pre-register, berarti menyampaikan kalau if we could pre-register. Karena kata if we could berarti dia tidak bisa, dengan kata if opposite-nya fail to register early. Very nice, thank you Mas Indri. Lanjut nomor 6 ke Khairani, number 6. I'd better get going now. Me too. My next class is in 10 minutes. That's hardly enough time to make it clear across campus. You practically need to be a marathon runner just to be on time for class. I really wish they wouldn't schedule the classes with so little time between them. Number 6. What does the woman mean? A. Because he said she wished they have no. They have a little time between the break. Let's check. Very nice. Dia bilang, I really wish they wouldn't schedule the classes with so little time between them ya. Aku harap mereka nggak jadwalin kelasnya sepadat ini ya. Very nice. Thank you Mas Irani. Next kita ke Lutfi with number 7. It's such a hassle to use the computer lab. It's always crowded, and half the time the printers don't even work. It would be nice if you had your own computer. I saw some ads posted in the student center for used computers. I'll check them out. Number 7. What does the woman think about the man? She believes he used to own a nice computer. Kenapa begitu? Because komputernya sekarang crowded, Mr. We check. Teng teng. I'm so sorry. Kita dengerin sekali lagi. It's such a hassle to use the computer lab. It's always crowded, and half the time the printers don't even work. It would be nice if you had your own computer. I saw some ads posted in the student center for used computers. I'll check them out. It will be nice if you have some computers gitu ya. Kira-kira apa berarti? Apa Lutfi? D, Mr. Sorry? D. D or C or B? B or D? D, Mr. D. D ini. Yes. Kita cek. Mistaken. Kita coba minta bantuan Miss Maria. What is your answer? Sorry, Oke, C ya. Kita cek. Very nice. Kenapa begitu? Karena dia sebutin tuh, it would be nice if you had your own computer. Akan bagus nih kalau kamu punya computer. Yeah. That's why she thinks he needs to purchase a computer. Very nice. Kita lanjutkan nomor
8 dengan Najwa Zahira. 8. You're not going with us on the trip this weekend? Are you sure you won't change your mind? If only I hadn't had to spend so much on my books and supplies this quarter, then I'd be able to. Number 8. What can be inferred about the woman? My answer is maybe D because she said like she need like some supplies. Let's check. Ding, ding. Ada Okay. kata if tadi. If, coba didengerin lagi. Setelah if, that's the clue. You're not going with us on the trip this weekend? Are you sure you won't change your mind? If only I hadn't had to spend so much on my books and supplies this quarter, then I'd be able to. Oh, C. Kenapa sih? Because she want to spend more time with her books, right? Seriously? Maybe. Ding, ding. Okay. Mistaken. Ya, kasih kesempatan sekali lagi ya. Coba sekali All lagi. right, all right. You're not going with us on the trip this weekend? Are you sure you won't change your mind? If only I hadn't had to spend so much on my books and supplies this quarter, then I'd be able to. Oh, A. Kenapa begitu? Katanya kalau misalnya dia bisa selesai baca bukunya, ya dia bisa pergi gitu. Am I right? Kita coba kasih kamu baca skripnya. Okay. What does it mean? If only I hadn't had to spend so much on my books and supplies this quarter, then I'd be able to. So the point is on my books and supplies this quarter. Yes, jadi? A or maybe B. Ya jelas dong kan tinggal 2. Nah, I gini have no bacanya tuh. idea. If only I hadn't had to spend so much on my books and supplies this quarter, I would be able to. Jadi kalau aja aku nggak harus mengeluarkan banyak uang untuk buku dan grocery supply ya untuk bahan pokok quarters ini per 3 bulan ini, maka aku kan pergi. Oh, Artinya so she can afford to go then. Okay. All Jadi right. spend itu Thank bisa you. mengeluarkan, bisa menghabiskan in term of Yeah. money ataupun time. Ya. All Oke, right. nice. Thank you, Thank Mister. you, Miss Nazwa. Kita lanjutkan ke nomor 9 with Bung Rocky. Can't believe that Tim rescheduled his appointment. When he made the change, he said he thought you wouldn't mind. I wish he had bothered to check with me first. Number 9. What does the woman imply about Tim? Apa Bung Rocky? Maybe C, sir. He doesn't mind the sage's teaching. Seriously? I don't. Let's check. Oh my goodness. Kita dengerin sekali lagi. I can't believe that Tim rescheduled his appointment. When he made the change, he said he thought you wouldn't mind. I wish he had bothered to check with me first. B, sir. B. He was inconsiderate karena I wish dia mau untuk
ngecek dulu lah ke aku sebelum ngomong itu ya, sebelum ganti jadwalnya. Maka si tim karena nggak ngecek, dia inconsiderate. Very nice. Kita lanjut ke Bung Santana, number 10. You really think Bob was going to get that scholarship? Not if he hadn't put so much effort into his studies. Number 10. What does the woman say about Bob? Bung Santana. Oke, Mister, menurut saya antara B dan D gitu. Tapi, Oh, nah kata perempuannya kan kalau dia usaha lebih keras bisa dapat beasiswa gitu. C, sir. C. B atau D gitu. Tapi kayaknya saya dengar. Coba bisa putar sekali lagi, Mister? Oke. Do you really think Bob was going to get that scholarship? Not if he hadn't put so much effort into his studies. What? B, sir. B. B. Aduh, kita cek. Teng. Miss Susi apa jawabannya Miss Susi? Answer is C, Mister. Kenapa sih? Ada kalimat not if he had put so much effort, butuh belajar lebih keras. Jadi kebalikannya kan positifnya, Mister. He couldn't have gotten. Hey, Mr. A. Kita kasih script. No, if he had not to push so much effort in his studies. Kan dia tanya nih, did you really think Bob was going to get that scholarship? Apakah kamu pikir bahwa si Bob itu bakalan dapat scholarship? Dia sudah dapat ya, karena pakai was itu berarti kan sudah dapat, terus ada orang nanya gitu ya. Emang kamu pikir Bob emang worth it beneran dapat scholarship itu gitu ya? Enggak, kalau dia belum belajar enggak, kalau dia tidak belajar sehebat itu atau sekeras itu. Nah, berarti apa artinya? He couldn't have gotten. Artinya apakah A atau D? D, sir. That is D. Nah, sayangnya gini teman-teman, I'm so sorry to say ya, bahwa bahasa itu it's not only about the translations, tapi understanding juga. Jadi bahasa itu tidak hanya terkait dengan vocabulary translation. Tidak hanya vocabulary translations. Vocabulary translations itu masuk dalam kategori basic skill. Nah, teman-teman, kalau di kayak soal kemarin itu adalah vocabulary translations itu gampang. Tapi udah sampai di dalam bahasa Indonesia juga ada istilah sarkastik. Nah, di dalam bahasa Inggris muncul istilah-istilah yang kayak gitu tuh. Jadi jawabnya tidak secara langsung, tapi dengan sarkastik juga bisa. Kamu pikir si Bob itu emang worth it dapat scholarship? Ya enggak, kalau dia nggak belajar dengan keras gitu. Berarti kan artinya dia dapat dengan belajar yang sangat keras, dengan effortnya dia. Nah, I hope teman-teman bisa sampai ke level itu memahaminya. Nah, with all of those things, sebenarnya pembahasannya semua udah ada di learning package teman-teman. Udah kita sediain di teman-teman semuanya. Teman-teman, I'll back here. Nah, teman-teman bisa melanjutkan belajarnya dengan di sini ada TOEFL listening mastery, terus kemudian ada reading mastery dan juga grammar for TOEFL yang teman-teman bisa lanjutkan. Semuanya udah ada di situ, with practices and explanations-nya. Terus nanti teman-teman bisa mengerjakan tesnya juga di sini, nanti tinggal mulai. Kalau sudah komplit bisa diklaim sertifikatnya sudah terselesaikan. Other than that, nanti aku akan kasih petunjuk how to get all of the access of the buku sampai juga dengan ke aplikasi yang biasa kita gunakan, aplikasi desktop yang kita biasa tadi gunakan untuk practice.
Di situ ada simulasi tes juga yang teman-teman bisa akses. I will tell you how to get that. Tapi terima kasih banyak. Anyway, you have joined my class dari awal sampai akhir. Very nice ya. Terima kasih banyak. Aku apresiasi teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau banyak salahnya. I'm so sorry if I'm doing a lot of mistakes on this class. Mungkin kita bisa ketemu lain kesempatan. If you're visiting Jogja, teman-teman bisa berkabar. Mungkin kita bisa meet up. Atau kalau di Jogja kita bisa meet up. Saya selalu di kisaran Jogja gitu ya. If another city, kalau teman-teman datang ke Jogja boleh info. Siapa tahu kita bisa ketemuan begitu ya. Thank you so much for joining my class. Selamat berakhir pekan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye everyone. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Lam. Thank you. I wanna Bye-bye. Yes, ask please. something. Yes, please. So in English Fit apps, there's a there's a free TOEFL test, right? Like how we to use it? Oke, di apps you might nanti tak screenshot gimana ini karena di laptop kita kan sama sih sebenarnya di kelas saya nanti tinggal digeser nanti tak screenshot tak kasih tanda ya. Oh, all right. You can text on WhatsApp group then. Ya, oke. Thank you. Okay, Thank you, thank Mr. you. Everyone.